La música sonaba suave, elegante, envolviendo, la lujosa sala de recepción con un aire de ensueño. Las flores blancas colgaban del tico mono lluvia de rezahuay, los candelabros de cristal brillaban como estrellas en un cielo dorado, to-dos. Los invitados lucen impecables como salados de una revista de bodas. Sin embargo, yo estaba allí entre ellos invisible. Era la mía letters o al menos, lo era dot mi nombre es Aurora Calderón, y hasta hace 3 semanas estaba comprometida con Leon Salvatierra. El heredero, Diono Dialosi, empresarials ms poderosos. DOHM, es poderosos, DOHM, es poderosos, de América. Una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas, el milenario, y la diseñadora de modas emergent. Pero detrás de cada cuento siempre se esconde una mentira, todo cambio, el Dios, suasuasuas, cos tenti, personal probandos, mi vestido de novia en mi propio estudio creyendo que yo no estaba, lo que escuchme, hilo la sangre, esto será perfecto, para la boda, nadie notara, que no es, la verdadera, novia dio con, esa sonrisa, fingida que, siempre, sup que, escondía, algo msy, entonces, lo entendí tu dio. Leon no tuvo, el valor de decírmelo, mi, reemplazo, escondidas, en silencio, como si yo fuera prescindible, intercambiable, como si caoaos de amor, sacrificios, viajes, proyectos, y promesas, no significaran, nada, no lori, no grite, no supplique, mi marchpero, no sin dejar, una marca que llamas, olvidarian durante las semanas, previas a la boda, mientras, todos crean, que yo me estaba recuperando de una crisis emocional. Me encargué de preparar una sorpresa, una presentación multimedia muy especial que DBA reproducers, justo después del primer brindes, la misma que Leon aprobó, sin revisar, confiando ciegamente en que yo seguía, ayudando con los details técnicos de la boda, como la profesional que soy, ahora estaba sentada al fondo del salón, vestida de negro con un velo de encaje. Nadie me reconoció, ni siquiera mi madre, a quien no había visto desde que todo el con su típica pose de superioridad, ella radiante como si hubiera ganado una guerra. Un camarero al que había pagado generosamente colocó el proyector frente a la pantalla principal. Todos aplaudieron creyendo que era el video romántico de los novios. Y entonces mi vasleno el salón, queridos invitados. Antes de brindar por esta unión, quiero compartir la verdadera historia detrás de esta boda. La sala quiero enseñarles. Algunos se miran confundidos. Leon Paladesio, MSA Tenso. Apareció imágenes de nuestros viajes. Paris, Tailandia, San Miguel de Allende. Fotografías inéditas del Ero de Lodo, ante mí, en la playa de Amalfi. Audios donde promicia que nunca me falaría y luego. Lagoran las pruebas caporas de pont. Mensajes donde planificaban todo. Desde la manera en que me alegarían discretamente hasta como disfrazarían la boda para que nadie sospecara. Emma intentó correr al proyecto. Leon se quedó inmóvil, como si su cuerpo ya no respondiera. Un invitado gritó una tsa desmo pero eso no era todo. La última parte del video mostraba una transferencia bancaria desde una cuenta secreta de Leon a un fondo de inversión a mi nombre. Una que él había creado para esconder dinero del fisco. Yo su prometida, aparecelatres como socia principal, que ahora sería su ruina. El abogado, que había, contra todo, se levantó entre la multitud, y anunció que desde ese momento, todas las propiedades que Leon había ocultado eran legalmente mayus un giro que había planeado con frialdad y precision. Silencio
absoluto, Nadia Platia, ya, Emma Laraba, Leon se displomo en su sila dot, yo mi levante, y salí del salón sin mirar atrás, tome el primer taxi y, mientras, mi aliaba, el conductor, me preguntó, con curiosidad, estevo buena la fiesta, el funeral, de un amor, falso de una traición, de dos personas que, creyeron que, podían destruirme sin consecuencias. YESA era solo la primera parte del plan. Por lo que venía, después, Syria en MSD ESA noches. Mientras el mundo en redes socio comenzaba a estelar con fragmentos del escándalo capturados por los teléfonos de algunos invitados que no pudieron evitar grabarlo, todo me refugié en la terraza de un hotel boutique frente al mar. La brisa golpeaba mi rostro con dulzura, recordandome que, al fin, era libre de las cadenas invisibles que me ataban un hombre que solo amaba su reflejo, libre de fingir que no veía lo que estaba delante de mis ojos, su frialdad, su cobardía letters, pero mi libertad no venía sola, traía consigo poder, información, influencia. Había pasado, ecos observando, tomando, nota aprendiendo, cómo funcionaba su mundo. Su empresa, sus alianzas, mientras, Leon me trataba como una sombra, elegante a su lado yo, absorbía, cada movimiento, cada trato, cada debilidad. Nunca, imagino que, en su desprecio, estaba entrenando a su peor pesadilla dot la 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 dot l dot la 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 dot l AOLOS, and I can go unconnode in a per n of Noel unconnoding that para cuando amanicio mi nombre ya estaba en boca de todos. Aurora Calderon, Arruinó Boda Milenaria, y se queda con el imperio final de su ex prometido, Tichalaban. Algunos medios otros, eran ms audaces, de prometida, traicionada, a magnate accidental, la historia, de una venganza, perfecta, las solicitudes de entrevista, colapsaban mi, correo. Los influencers, discusión si era, una herona, o una villana, y los abogados, de leona mi, enviaban, comunicados, desesperados, intentando, frenarlo, inevitable, pero, yo ya había tomado mi decisión. La cuenta bancaria donde estaban los fondos que, Leon había escondido, a nombre de ambos, ahora me servía como palanca. Con eso, inició la adquisición de pequeñas empresas tecnológicas que, Leon había intentado compra, a precios abusivos, solo que, esta vez cada empresario que se había sentido poseo por él firmó conmigo no por venganza, sino por respeto. Me convertí, casi sin planearlo, en la emigrón de una revolución corporativa, silenciosa, una mujer joven que, en lugar de rompers por amor, se reconstruyó con inteligencia. Los redes socio convirtieron mi historia en las jóvenes que antes seguían mi marca por mis deseos. Ahora me veían como ejemplo de resiliencia. La marca Aurora dejó de ser solo moda, se convirtió en una idea. Un grito sutil pero firme de que no todas las mujeres se cuidan en el suelo, mientras tanto, Leon se hundía en el caos. Los accionistas de su empresa, alarmados por el escándalo Público, y la amenaza de investigaciones fiscales, comenzaron a su reputación, cuidadosamente, construida con carisma falso, y sonrisas ansiadas, se desmoronaba, como castillo de naipes. Su padre, Dan Ernesto Salvatierra, un hombre de negocios, sin paciencia, para los errores, lo enfrentó, en una reunión privada, que terminó filtrada a la prensa, se la escuchaba decir, con furia contenida a ruinas de credibilidad, por una estúpida aventura con tu asistente, Emma desapareció. Algunos dicen que se fue a Europa, otros que firmó un acuerdo de confidencial at y se refugió en una casa de playa. No me interesaba ella nunca, fue la amenaza real. Solo fue una pizza que, creo que, podía
O Cooper, L Luger, Diatra, Sin, Saber, Lo Q, Valia, Ease Luger, Sin, Intender, Q, No Say, Reemplaza, A Algian, Q, Canis L Elma del Monstro On Dao, Mayantrez, Caminaba por el vestibulo de mi nuevo edificio corporativo, un hombre se mi. Era uno de los antiguos socios de Leon, alguien QNL pasado apenas me saludaba con un gesto indiferente, señorita Calderón, deo con una ligera reverencia. Me preguntaba si estaría dispuesta a considerar una alianza con nuestra firma. Creo que ahora tenemos una visión común. La mayor sin detener, aunque con una sonrisa amable. Visiones comunes solo funcionan cuando hay respeto desde el principio. Respondí con calma. Pero puede agendar una reunión. El respeto se puede aprender y esa noche. Mientras revisaba los planos del próximo desfile internacional de mi marca, recibí una carta manuscrita, un sobre sin remitente, la caligrafía me era familiar. Leon la abrí con manos firmes. Decía, Aurora, no hay palabras suficientes para expresar lo que siento. Sug you. No tengo derecho a pedirte nada, pero te pido una sola cosa. Q no me odies msd lo que ya me odoe me mismo. Perdí lo único real Q t letters, y lo perdí por soberbio, por estúpido, por pensar Q, eras mi garancha, en lugar de mi igual mañana esta, mi padre mi desierto, y yo, solo tengo una pregunta, Q mi atormenta, diy noche, cho, habría pasado, si hubiera elegado bien, lo siento, Leon no lori, no respondí, solo guard la carta en una coyunto, a los recuerdos, Q alguna, vez me hicieron sonreír, no por nostalgia, sino por certeza, la certeza de que había cruzido un umbral sin retorno.esa, misma semana. El canal financiero, más importante, de América Latina, me invitó a una entrevista en horario estelar. Durante la conversación, el presentador me preguntó, con ease, tono curioso, que usan los periodistas cuando quieren arrancar algo más personal. Aurora, si pudieras volver al DNQ, descubriste, todo harías algo diferente, lo mayor, a los hoyos, pasando por un segundo. No DJ con claridad, porque avisas, perderlo todo es, la única forma de encontrar. Lo que verdaderamente importa.la audiencia aplaudió. Pero yo, por dentro, pensaba, en lo que no había mostrado, porque lo que había hecho hasta ahora solo era la primera mitad de la historia, y mi siguiente movimiento no era solo para castigar a Leon, era para cambiar por completo el juego. Al das siguiente, a la ciudad, el inicio, con mi rostro en cada portada, no por escándalo, sino por estrategia, había tomado el control del grupo editorial que antes protegía los intereses de Leon, y en un giro elegante, sustituí a su consejo de administración con mujeres expertos en derecho, economía, y tecnología, que durante ecos habían sido invisibilizadas por su machismo empresarial, no necesitaba venganza en forma de gritos o demandas. El sistema que el creo que controlaba, pero no era solo un actos. Mi visión era más amplia con el acceso a los archivos internos, que Leon crea hobar destruido, empezó a descubrir cabos de corrupción. Su empresa había sido parte de acuerdos opacos con farmacéuticas que encarecen essentials de constructoras que recordaban materials en escuelas públicas para ahorrar costos. Y de campagas políticas oscuras en países donde la gente en moría por falta de agua limpia cada vez que leía en un form. Una transacción sencilla, el arder de la rabia, sí, pero también una claridad que no había experimentado antes. No sé,
Trataba solo de mi historia personal. Era la historia de muchas mujeres ignoradas, madres abandonadas, emprendedoras, apladas, estudiantes, burladas, mujeres que, como yo, habían confiado en alguien que las vio como herramientas, why no, como aliadas y aise nació el proyecto umbra, un fondo que inversa en empresas lideradas por mujeres en barrios olvidados, un sistema de microcréditos con conditions humanas, un espacio de mentoría donde exodepusidades por no encajar en la cultura activa se convirtieron en entrenadoras de la próxima generación la primera vez que presente umbra en una cumbre internacional, un ministro europeo me pregunto si lo hacía por despecho. Sonre y respondí, no. Lo hago porque el mundo necesita estructuras nuevas, no. Vendettas antiguas, leon, mientras tanto, se había retirado a una finca en el sur, los periódicos decían que planeba escribir un libro sobre liderazgo y redención. Algunos lo visitaban por curiosidad, otros por lastima. Yo no sentía ni lo uno ni lo otro para mí. Era solo una sombra en el retrovisor. Ya no pasaba un das sin anunciarlo. Volví al taller donde todo había comenzado mi pequeño estudio de desaco, en la calle Empoderada de aquella colonia vieja, donde diseñé mi primer vestido, nada había cambiado demasiado. La luz entraba, igual por las ventanas altas, el aroma a tela recién planchada seguía presente. Ali me esperaban las primeras tres aprendices del programa de umbra nerviosos jovens con los ojos encendidos por el deseo de creer les pedí que me mostraran sus besitos. Una de ellas, la mata celeste, temblaba al extender el suyo, no so, ces, lo que espera, murmuró, Meyer el desaco, era valenti, rodo, en sus siemprias concordes, algo que venga de dentro, esa noche, mi quid sola en el taller, encendí el reproductor de música antigua y me senté frente a la máquina de coser. Después de tanto tiempo, manejando estructuras empresariales, necesitaba recordar che era creer con las manos. El hilo atravesó la agulla con suavidad. Y mientras el pedal vibraba bio mi pi sentí algo que hacía ecos, no sentía paz, en la madrugada, sonó mi teléfono. Me informó que Leon había transferido voluntarium, bienes que en pacial letters no dio una palabra ems, solo agregó también. Dejo una nota para usted no tenía intención de leerla, pero lo hice. No me queda nada. Gracias por mostrar quién era yo mente, aunque ya si tarde para cambiarlo seri el mensaje no respondí. Guard el teléfono en un cajón. Algunos arrepentimientos luego se aplica. Otros como una confesión sin esperanza. El CEO era lo segundo. Pasaron semanas, umbra, creció, mi marca fue invitada a la Fashion Week de Paris por primera vez como símbolo de innovación social, pero no era yo quien caminaba por la pasarela al final del desfile, como solía hacerlo, fue celeste, con su diseco, imposible convertido en una obra maestra. Yo la vi desde los hombres, aplaudiendo, con el corazón lleno, porque mi victoria ya no era saber Leon, era saber mi misma al salir del evento. Un joven periodista me interceptó, Señora Calderón, cuál fue el momento exacto en que superó lo Meyer por unos segundos. No era fácil responder a eso. Pero entonces me vino a la mente aquella noche en el salón, cuando mi video comenzó a proyectarse, cuando vi las caras de las asistentes congeladas por la verdad, cuando mi vas que había sido silenciada por a coslano, el ira, cuando me escuché mi misma sin temblar, le dije, el fin, el anoto cada palabra como si fueran oro, pero lo que no sabía es que había
una pizza, ms por mover, pork, entre to dos los secretos q leon habia, ino q a noa q, en no habia revelado, ono q no solo, lo implicaba, al, sino, a toda su, familia, y secreto. No se quedaría enamorado por mucho tiempo. Secreto, lo encontra, una noche, revisando, por costumor, los últimos, cifrados del sistema financiero, que Leon había utilizado, para desviar, capitos. No esperaba, encontra, nada nuevo, pero en una carpeta nombrada como, una simple. Fecha, archise Leon Lu, Arlinear, descubrí en, documento, escanido, salado, firmado, un testamento, no era de León, ni de su padre, era de Dona Amalia, la abuela de León, fundadora, original del Imperio Salvatierra, una mujer que todos creían sin él, en sus últimos, pero, que claramente había estado, ms lucida, en su testiones fundacionales. Especificaba que las acciones de lo empresa debían pertenecer a la persona que demostrara integridad, vision y valor anti la traición, y no a los descendientes que corrompieron el apellido en otras palabras, Leon nunca debió haber heredado nada ni su padre. La empresa debía haber sido administrada por otra rama familiar. Una que jamás fue considerada, el testamento había sido ocultado por el propio Don Ernesto, el padre de León. Y falsificado ante notario para evitar, evsol, y asegurar, el bsol, uto. No podía, ces documento, celia a la luz, toda a la historia, cambiaría letters, y el apellido, Salvatierra, se varia envelto en una disputa, legal Q, sacudiria, el país, tomi ira, seriele, laptop y me, servi una copa de vino, Meyer, por la ventana, la ciudad. Dormida era una decisión difícil, no solo por las implications jurídicas sino por lo que significaba para mí. Estaba dispuesta a desentir una verdad que podría erizar con generaciones enteras era justicia. Al emanesa, ya lo tenía claro. Esa, manana lami, a Beatriz Montalvo, periodista de investigación, vieja amiga de mis ecos, ella era el tipo de persona que no se vendía ni al cielo lecanti. Lo que tenía letters, guardo silencio, varios segundos, antes de responder, voy para ala esto cambiará todo cuando, lego apenas, mi saludo. Se sento frente a mi escritorio, abrio su libreta, y me miro como si estuviera a punto de recibir a mis importante de su carrera. La entregue el USB sin decir una palabra, Beatriz lo conecto, comenzo a leer en voz baja, y su expresión se fue enderezando con cada línea. Estás segura de que quieres que esto se public, pregunto, finalmente, no quiero, pero alguien tiene que hacerlo. Beatriz se fue sin promesas, sin dramatismo, como solo lo hacen las personas que saben el peso de lo que están por escribir. 2 días después, el reportaje se publicó en la portada del diario ms influent del país. La gerencia oculta de los Salvatierra documentos revelan el fraud de décadas que cambió el destino de una fortuna. El apellido ms poderoso del sector financiero colapsó en cuestión de horas. Audiencias judiciales urgentes, congelamientos de cuentas. Y protestas frente a las oficinas del grupo, las cámaras volvieron a buscar, pero esta vez no corrí a esconderme, ni me vestí de negro, me presenté con un traje rojo escarlata y el cabello recogido con elegancia. A mi lado, Celeste, ahora directora de innovación de Umbra. Lea un manifiesto donde exigimos una investigación profunda, no solo a la familia Salvatierra, sino al entramado de bancos políticos y notarios que habían
Sido complices few and ease, momento, cuando, por, primera, vez, sentai, q, mi, vas, ya, no era solo mil letters. Diaz después una figura inesperada se presentó en mi oficina. Era una mujer, mayor, cabello blanco, recogido, en una trenza, impeccable. Bastón de madera talado y una expresión que irradia benignidad. Se presentó como Carmen Salvatierra, prima Leona de Dona Amalia, y heredera legítima segnel, testamento. Original Senorita Calderón, Dio conveys pasada pero firm. Usted no tenía la obligación de hacer nada por mi familia. Pero lo hizo, y no lo hizo por oduceno, por verdad. La ofreció siento. Carmen se acomoda con calma, y me observa. Detenidamente, so que usted podría haber reclamado todo este misma, pero prefirió ponerlo en manos de quienes correspondía letters. Eso habla de algo que ya no se ve, conciencia. Me costó sostener su mirada, me sentíamos vulnerable frente a ella que, frente a cualquier, no lo hice por virtud respondí. Lo hice porque ya no quiero vivir en un mundo donde el poder se construya sobre la mentira. Carmen enseñó antes de irs. Dejo sobre mi escritorio, un sobre lacrado mi abuela me enseñó que los actos nobles se agradecen con hechos, no con palabras. Al abrea, el sabra. Encontra una participación accionaria simbólica del nuevo consejo que se estaba formando con mi nombre escrito entre los miembros fundadores. No como heredera, no como socia, sino como vigilators. Una figura que debía estar presente para garantizar que lo que se construyera no se desviara, no más allá, la sombra, mientras, Lea, pens, en león, en como, hebrea, reaccionado, al virtue, al final. No se trataba de destruirlo a él, sino de demoler el imperio enfermo, que lo había construido y en su lugar levantar algo nuevo, algo gesto. La historia que había comenzado como una boda arruinada había mutado en un cambio de estructuras, lo que perdí en el altar, lo gain en el alma, pero sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Porque en las esquinas des poder en lacin, secretos, nombres, no revelados, acuerdos sin firma, y no de los, lavaba, un nombre que no había pronunciado en ecos, mientras abría aquel viejo archivo encriptado, el nombre brilló en la pantalla como una herida abierta que no había sanado mi padre, había estado allí todo este tiempo detrás de las sombras, vinculado a los negocios turbios del imperio. Salvatierra no era solo León, no era solo Don Ernesto. Era toda una red que se extendía hasta mis propias raíces, como si el destino hubiera aprobado una vez el hombre que me había abandonado cuando apenas tenía 7 ecos que había fingido estar muerto para escapar de sus crímenes. Ahora aparecía como asesor secreto cobrando en paraísos fiscales por cada movimiento sucio. Dentro del emporio de la Salvatierra. Me temblaban las manos. El corazón me latía como si fuera a solares del pecho. Y, sin embargo, no lori. Number great, esta vez, solo comprenu, que el círculo estaba por crs. No solo era una historia, ni te venganza contra un ex prometido. Era algo más grande. Era la herencia de una lucha silenciosa entre la verdad y el poder, entre el deber y el dolor, y yo estaba, justo en medio. A la mañana siguiente convoco una rueda de prensa, esta vez no con trajes designados ni discursos poéticos, me presenté con un solo documento en mano, la prueba final. Mostrar al mundo como la corrupción no solo se heredaba, sino que también podía enfrentarse. Mostrar como incluso una hija que
fu abandonada, por su padre podia enfrentarel con dignidad y sin odo, porque al final no se trataba de sino de rediriger la lista algo justo. Esa tarde, el fiscal general anunció la reapertura de una decena de casos archivados, muchos de ellos relacionados con los ecos de oro de los salvatir. Mientras tanto las acciones de umbra se desperaban, no por estrategia de mercado, sino por confianza. La gente creo en lo que estábamos construyendo, y eso en un mundo roto era más valioso que cualquier capital. Meses después vios al ser, donde mi padre se ocultaba bajo otro número. No fui para buscar venganza, fui para mirarlo a los ojos cuando me vio en la puerta de aquella casa gris y humilde sus manos, se me fue atrevio a hablar, yo tampoco. Solo la entregué una carta que escribí a la noche anterior. No contenía odio, contenía comprensión, porque había entendido, por fin, que para liberar mi futuro, debía soltar todo lo que me encadenaba al pasado, y, así lo hice, volví a la ciudad, no como hija traicionada, ni como víctima vengadora, volví como arquitecta de un nuevo. En la siguiente gala de líderes femeninas de Latinoamérica, fui invitada como oradora principal. Y al subir al escenario, frente a miles de rostros expectantes, solo dije, no soy fuerte porque no me rompieron, soy fuerte porque me reconstruyo, y ustedes también pueden hacerlo. La ovación fue ensordecida, pero msql aplauso fue la energía del cambio. Lo que sentí vibrar en cada rincón del auditorio. Desde entonces nunca hemos volví a esconderme. Ni tras un velo, ni tras un apellido. Ni siquiera tras mi dolor. Hoy de Rio. Una red de fundaciones, plataformas educativas, y fondos de inversión humanitaria que nacieron del mismo lugar, donde alguna vez quais moría aquel salón de bodas, donde me sustituirán como si fuera un mubel he escrito he recuerdo el mundo, he amado de nuevo, con respeto, y sin miedo, pero sabrá, todo he perdonado, a león, a mi padre, y a mí misma, porque el perdón no libera a los otros, nos libera a nosotros, y si tu que esta historia ha sido traicionado, reemplazado, humillado, o subestimado, solo quiero que recuerdes esto. No necesitas destra a nadie para reconstruir a ti. No necesitas devolver golpes para cambiar el mundo. Lo único que necesitas es decidir que no vas a vivir en un mundo roto, sino que vas a ser parte de lo que lo repair porque visas. Ser sustituido no es una tragedie.ec. Edia.eco. Impossible de reemplacer. In alguien. Impossible. De reemplacer. WMCO. Prover convert to NLD. Poloist. And avia platus to make it. Indipus deplo when I do a bending can you book on one in a concoini and in into a chinicon clan you so I'd in the vicquanic in wheat at then rather and a kid. I could at that they what I will that duck and I at the